І так, доброго дня, шановні підписники. І сьогодні ми продовжуємо кампанію Hogwarts Legacy. Усім, кому подобається наш ігровий контент, наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Ми будемо всім раді. Так, і що ж, давайте. У нас наступне завдання. Посвятіть заняття по землеварению, так? Начинаем. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. О, накінець-то. Я так цього чекав, щоб оце зілля вже приготувати. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Так. R. Ізмільчить, да? Пішов, пішов. Єсть. Добавьте сок мурлоколумля. Ніхера собі. Давай. Ще раз. Так, помешайте варево. Мешаем. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Так, есть, понял. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your Стоп, eyebrows. соберите яйца и пламбы. Соберите мех темной дворняги. Ни хрена себе, бля. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wigan-Weld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wigan-Weld potion on their first try. Well done. Никогда не видел, чтобы у кого-то с первой попытки получился безупречный рябиновый товар. Отвар. Браво. Хорошо, что так. Professor Sharp didn't seem as impressed as you are. Don't take it personally. Professor Sharp wouldn't be impressed by a troll reciting the tales of Beetle the Bard backwards. And in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt.
Так. Ну, я то це понял. Мне нужно собрать ингредиенты для моего зелья. Так, я понял, де його зібрати? Ага, я Did I зрозумів. hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Endurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Ну давай достану, а чо ні? I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Понял. Так, заходим тихоря сюди. Мех темной дворняги есть. Распоряжение. Так, отправитель. Мракоборческий центр. Последнее время возле магазина нездоровое оживление. Неурочный час, особенно после колокольни, да, к черному ходу доставляются подразделения вида свертки с учетом репутации магазина, чтобы увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдения, вы входите в их число. Ясненько? Все ясненько? Revelio. Оп. Ревелио. Замути ко мне ребелио. Пироe, яйца, что мне надо. Все, текаем. Well-prepared ritual wizard always has a few potions on hand. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Так, понял. Погнали. Potions are two things that cannot be rushed. Так, Patience and be thorough. тут треба сок мурлокомля і листя бадьяна. Як твою мать прочитати його тут? Це мені треба, оце, да, я так розумію, варія зель. Время варки 30 секунд. Яйца пепламбы, мех дворняги. Вот это серьезненько, давай. Так, підждаємо 30 секунд. В принципі, це недовго. Дев'ять, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Цілуйтеся. Взять. Есть And контакт. now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do... I brewed an Endurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Ні, пішов в дупу. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was
skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Так, є. My robes are going to reek from Gareth's inspiration. Так, давайте подивимося далі задання. Задання. Девушка із Оагаду. Оагаду. Вперед. Оагаду. Так. An idea that I don't write down. Так. Цього мені не потрібно використовувати. Нас ще чекає дуже багато різних загадок. Так. Ще дуже багато незвіданого. Ну, я надіюсь, ми справимося. Тихо, брат. Так, куди? Сюди десь? Ну так веде цікаво якось. Давай, показуй дорогу. Бачу. Так, ще 500 метрів треба провафлити, я так пам'ятаю. Ну ладно, провафлимо трохи, що ми будемо тут гратися теж. Так, є. Чекай, тут можна щось зібрати, я знаю. Так, тут нічого нема більше, ні. Так, ладно, зрозумів. А от, привіт, грибочки. Так. Вперед. Хоп. Атака. І цікаво, і корисно, як кажуть. Так, тут нічого не бачимо. Ліс. Ну, скоріше би нам в ліс цей попасти, це запретний, теж було б цікаво. Але я так розумію, по сюжетній лінії ще ми тут. Ще тут ми все побачимо і все знаємо. Ладно, потім зайдемо до цього штриха. Погнали, бо нас чекають. Та ладно, не бійся, брат. Давай через ліс підемо, щоб твій страх перебороти. Seems a pleasant enough little place. It is good to О, see you, my привіт. friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. And Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Блін, говорити чи не говорити? Ну давай. They want something that Professor Вроді Fig and I нормально found at подумав. Gringotts.
When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Так, я не намерен сидеть сложа руки и смотреть, как они разрушают мой новый дом. Это отрадно слышать. Это может быть опасно. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Так. Я тобі, звісно, дякую, але я не розумію. Ревеліо. Оп. Собирай камушки, брат. А це що таке? О, отлично. Дальше. Спокійно. Ревеліо. Угу. Revelio. Я бачу тут стільки всього. Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to О, stray far from нормально. especially when I'm inside with your little sister. От факт, коли я вже навчуся сюди заходити, я от не розумію цього. Тут стільки всього можна познаходити, я бачу. That's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. Now, why don't you do some more drawing? Так. Very well, Mummy. Ну я поняв, брат, молодець. Revelio. Тут, коротше, я вже нічого не достану, да? Сьогодні. Ну зараз подивимося, що ми там нарили. Снаряження, так? Ого, защита 13, ніфіга собі, раз. Ну, звісно, ці краще виглядають, але тут 13 защити, хай буде. Шляпка. Защита 12. Бляха-муха, як десь на якийсь курорт пішов. Ну, хай буде. Так. Мінус 10 защиты, нафиг надо. Нападение 10. Отлично. Так, рукояти.
інформацію. Тепер я виглядаю реально як якийсь селюк, блін. Інвентар. Ага. Понял. Прикольно, тепер я в шляпі. Блін, а тут є така функція, типу є шляпа, але можна її зробити як невидимою, так як от, наприклад, в Вальгалі була така функція. Це було би, звісно, змінити внешний вид, да? Стандартная темная кепка. Этот предмет одежды кажется невидимым. Отлично. Есть. Защита 12. Очки мені теж щось не подобається, блін. Очки для чтения в полуэкране, чтобы вы могли разобрать мелкий шрифт в ежедневном пророке, получение запущенных заданий. Якщо забрати. О. Так, защита 13. Защита 12. Є. Забрав. Ага. Стоп, а якщо ми плащ, наприклад, заберемо ще? Зробимо його невидимим. О, то так навіть прикольніше буде. Раз. От, мантія буде, але її не видно. 5. Отак так навіть краще. Хай буде. Так, пігнали. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. Так, зараз хтось получить пізди. Enough out of you. Leave her alone. На, нахуй. Ты пидорасина, блядь. Все. Давай, иди ко мне, малыш. I'll watch the light go out of your eyes. Да, давай, попробуй. В разделе коллекции «Ваше руководство» появилось новый тип врагов. Здесь вы можете получить ценную информацию о врагах, например, в уязвимости определенных заклинаний. А я и накажу. На. На. Все, спати, хлопчики. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. Revelio. So close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Исследование как You're a интересно. researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life.
Невероятно. Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're Это so interested удивительно. in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Так. Відкриємо сундучок. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Ге-ге-ге. Спокійно. Испытание, ни хрена собі. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Я понял. Incendio! Миссис Тредвелл попросила меня положить сладкую монету с пиратским ядру, произошло что-то необъяснимое. Интересно, что меня хотели скрыть под этими головоломками. Короче, начинается. Revelio. You got the mallowsweet to work. Всяка головоломка, всяка херня, блин. Pyres. Levioso. Ага. Чекай. Стоп, не то, не то. Може мені потрібна друга якась магія. Раз. Що в мене є? Так. І ріпелі у мене ще є. Revelio. Revelio. These pillars are pyres, and pyres are Так, я розумію одне, що я зараз поки ніхера не розумію. Ну, таке теж буває, звісно. Тихо, куди слишком далеко? Що ти, слабеньке якесь? Revelio. Incendio.
The flames make the pyre sink. Угу. Так би і зразу сказали. Curious. The pyres are back where they started. Так, не поняв я. Чому погасли? Incendio. Може, треба в якомусь порядку, я так розумію? Ага. Тако, напевно, раз. Clearly, all three of these pyres are meant to be lit. Шановна, Incendio. з тобою і з твоїми загадками, ти знаєш? There, how beautiful! What Mhm. a day! I can hardly believe it. Revelio. І що ж далі? I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Угу. Разные испытания дают разные награды. Пройдите испытание умения, чтобы повісити, щоб щось повісити. Коротше, ясно. Якусь херню пройшов, воно нічого не дало толком. Спокійної ночі. Our house ghost is looking for you. You can find him near the Great Hall. Знову ти там? Ну, подружань. Ти іздіваєшся, походу. Так, Хогвартса. Де ти там є? Я тобі зразу скажу, подружань, що... Назад. Во. Давай сюда вот. Переместиться. Так. Куди? Донизу, да? О, така музичка собі. Так, треба побільше, я так розумію, вогоньків цих відкрити, бо щось тільки в одному крилі я відкрив, більше ніде. Давай, давай, відкривай. Що тут робиться? Це що таке? Угу, ясно. Це було дуже, звісно, любопитно. Revelio. Incendio. О. Угу, хорошо. Точка с летучим пламенем. Дальше, 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 дальше. Пішли, пішли.
Так, давай, грузись. О. Це наша, да, ця штучка, я поняв. О! Добрий день. Восьмий рівень. You there? Yes, you. I wonder if you might come with me for a moment. Що ти хочеш, ти, блін? Так, ще плюс одна страничка, да? Дивись, скільки там всього. Це десь за стінами, я так розумію. Ладно, йди сюди. You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Wait, how do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me. Так, я розумію, напевно, будемо якісь ці аркуші від книг шукати, я так розумію. Зараз подивимося. Давай, давай, повзи скоріше, здихляк. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. Small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. Mm-hmm. I beg your pardon. Roast beef. Rotten roast beef. That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Ugh. I suppose I can do that. But why me? It's simple, my О, friend. плюс один. Dosy form cannot carry it. Яблучко з'їсти ще. Давай, 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 дихляк, пішли. Нас чекають з тобою великі справи. Так, і тут я бачу, походу, щось If є. you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Ah, here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the Йо-моє, скільки тут цих сторінок. right here. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining sweet aroma of rotten roast beef. Цікаво, блін. Указання путі недоступно. Ну, я то, звісно... Ага, зрозумів. Зараз чекай, брат. Бо я бачу, що тут знову щось є. О, отличненько. Ще чуть-чуть і вже буде 9 рівень в мене. Ага. Так. Там внутрішньою відімкою бути чи як? Не розумію щось.
Це що у нас підняти? Це невидимка, да? Ну, давай. Students never will understand students. What could they want? Delicious food. Found themselves a bit peckish lately. You know how hungry makes Rookie's job easier. Revelio. Угу. It smells glorious in here. Так, брат, ну ти не йшов, коли яблуко їсти. Here's some beef, but it's not rotten. I'd best keep looking. Here's a welcome treat. Delicious. Я зараз зато нажирусь хорошо. Так. Revelio. Так. О, стоп. Я вроді би щось бачу. Да. Плюс ще одна сторінка. Зашибісь. О, плюс ще одна. Ugh, there's a disgusting smell. I must be getting close. Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Так, гномік, відвали від мене. Я хотів ще сторінку забрати, а ти тут щось вискочило якогось. What I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. It was Все, nice спасибо. to meet you. Thank you for the beef. Happy to help and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Угу. Revelio. Вали. All of this was going on right beneath our feet. Так. Стоп. Десь я тут це бачу. Я так розумію, можна було і... Привет. Отличненько. Оп. Here's a welcome treat. Хорошо. Так, нам тепер потрібно снаряження. Так. Ага. 9-й рівень мені требується, так? От факт, блін. Так. Угу. О, нападение 16 плюс, да? Чудово, давай. Рукояточка якась, да, ще гарна є. Ну, ця не настільки прям гарна. І більше всіх оця подобається. Так, добре, 9-й рівень мені треба. І ще до того 9-го рівня там пару тих експірієнсів. Здоров. Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Fienke sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see.
Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? Ну що ж, давай вперед. Very well. Я залюбив I'd двіжку на like to meet Sir голодовку. Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. Won't regret it. Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsett. Do let us pass. We brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the headless hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you. If I Я ще черешню його не шукав. How ні. many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. Да, цікаві якісь такі завдання. А це що таке тут? A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Revelio. Ironic, really. Never been as level-headed as I am now. Так, сундучок є. І там он сундучок є. Але як сюди зайти? Я не знаю поки, напевно. Так, ладно, пішли, подивимося. Who will be next to play our little game of hide and seek Привидів. amongst the pumpkins? Incendio. Levioso. Угу. Я поняв то, що ніфіга не поняв. Так. Пампс. Revelio. Так, ладно. Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere.
Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him, oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Класно придумали. Cast away until you find him. Revelio. Already? Looks like we need to find another pumpkin to hide in, eh, Jackdaw? Whatever you say, Dumfrey. Not like finding That ghost said I should blast the world to my heart's content. Ти що, дебіл, що ти не бачиш, що це є, чи херні? Revelio. Так. You make this look easier than it's supposed to be. Угу. Oh, what fun! A Stitch is playing! О, привет. О, 9 рівень, отличненько, так. Снаряження, так. Зараз ми можемо вже одіти оці рукавички. О, різкий красень. Снаряження, так. Нічого поки кращого немає, да? Ну, цю всю хрень треба продати. Ладно, готов. Пошли искать. Revelio. I've never seen it played like this. How delightful. Who would have thought a mortal would be so good? Here we go again. Revelio. Keep looking. You're sure to find him. Why did I come back here? Так, брат, а ну давай, пішли, я вже тебе бачу, куди ти там летиш. A student is playing. Ага. Revelio. Хірошки тепер тобі. Так, давай вгадай. Во. А вот. Все, схавав. Still, I believe congratulations are in order. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head. And I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Corpse. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Это нічого, це не лякає особо. I'll just need to be reunited with my body first, but Dumfrey can handle that. See you at the forest's edge. Так. Це я зрозумів. Дальше що?
що далі? Запретний ліс? Во. Так, обезоружуюче заклинание, прежде чем я последую за призраком Ричарда в запретний ліс. Так? Зрозумів. Скільки туди мені перти? 460. Так, це напевно десь, я так розумію, в замку щось має бути. Хогвартса, давай. Ага, ніхрена, блін. А що, куди тоді? Ну давай сюди. Я не розумію, що це за локація така. Так, тихо там. Ну я так розумію, що не дуже то і багато. Ну. Прежде чим я послідую за призраком, запретний ліс. Ні, то це я так розумію, що це я вже йду в запретний ліс, да? А обезоружуюче заклинання як мені вивчити? Бешений якийсь лідер. Іди сюди. Іди сюди, я тебе не стріляю. Да, хера з два тобі, блядь. Зараз я настріляю легенько така. Мені самому інтересно, що це має бути. Він подохне, вигляда. Оп. Ну я це зрозумів, але де мені вивчити це заклинання? Так. Давай такого подивимося. Так, экспеллиармус. Мне нужно выучить обезоружие заклинание. Запустить призрак, умножить бедный лес. Экспеллиармус, да. Вот. Поняв. Тепер зрозумів. Треба йти вчити експеліармус. Так, задача профессора меня практиковаться, то так, она также хочет, руководство не сможет, да? Все равно может оказаться довольно полезной. Так, задача профессора Гекот. Чтобы уклонять это так врагов. 5 из 10, да? Используйте инсендио против врагов. 2,5. Ну це я понял. Інсендіо це що таке? Це акція. Інсендіо. Ну я понял. Коротше, так як я зрозумів, мені потрібно виконати ще зараз оце завдання, щоб я міг попасти до до цього професора, точніше. Вивчити потім експеліармус той, чи що воно там таке. А після того я можу попасти в запретний ліс. Но для цього мені потрібно ще посражатися з цими от. О, з підарасами. Давай, come on, baby. Baby, come on. Це тут якась печера, да, я так розумію, з цими підарасами. Гори, ясно, чтобы не погасло.
Так, уклоняємося, то так, давай. Оп. Ось підбирайся. Давай, оп. І раз, два. І раз, два. Угу. І раз, два. Ха-ха. Come on, baby, baby, come on. І газа. Оп. А, фіга з два тобі, поняв? Павук смердючий. Не знаю, що то за павук такий смердючий. А ну. Спробуємо зараз, чи щось воно дало, чи не дало. Задання нам треба. О, інсендіо проти врагов. Блін. А дійсно, блін, цих павуків ця херня то не бере. You let Nora's Fuzwell go, didn't you? You're about to wish you hadn't. Incendio. Levioso. Що, серйозно? Павуток такі маленькі, що вирішили на мене напасти? Серйозно? Incendio. От фак, блін. Мені би знайти того, хто дійсно це на інсендіо це реагує. Це було б взагалі би прекрасно. Ні, павучки не реагують, так що вони мені до одного місця. Може б я тут ще когось би такого цікавого знайшов. Ну, в воду лізти якось не дуже хочеться. Revelio. Пока он готовится к атаке. Понял. Incendio. Есть. Просто отличненько. Так. І ще один, да? 4 з 5. От фак, якби я в цьому швидше б якось роздуплився. Але нічого. Зараз я ще якогось одного блівуна знайду цього. І ми можемо спокійно йти в Хогвартс. Вивчати нову магію вивчати, заклинання точніше. Так. Ну, давайте, монстрики. Ну я ж хожу вас шукаю, а вас нема. Мені б ще єдненького вас. І все. These rocks have seen better days. Ага. А це? Ого. Прикольно.
Щось я дивлюся заліз. Таке місце цікаве. Давай, давай. Не бойся. Ага. Ой, бля. Ой, бля. Что-то мне кажется, что мне здесь пизда. Ну не туди, ти баран, блин. Давай, на левиосу. На. Інфернал, да? Ну інфернал, що нічого не берете. Я думаю, що може те щось друге тобі візьме. На. Сгори. Так. Тут щось, я так розумію, щось має бути. Ну, це так, як я це розумію. Есть. И что ж тут такое? Угу. Щось я відчуваю, що я тут догрався, бо то я сюди попав фігер з нею. Revelio. Угу. Ні, ти не то тягнеш, брат. Ага, зрозумів. Бачиш, який тут прикольчик? Є. Сундучок, серебряні очки. Ой, господи, заліз. Короче. Саму жопу міра, блін. Так. Очаючи 15 защиты. Отличненько. Изменить вид. Хоп. Так. І тут ще. Щось теж мало бути, ні? Ладно, нема. Так, тепер я зрозумів. Посетіть заняття. Так, хорошо. Тепер ми спокійно можемо відправлятися в Хогвартс. Так, давай сюди десь. Так, де ближче, раз. Так, сюди, да? Я зрозумів, сюди. Раз. Два. Ви б мене краще аваду kedavra навчили. От оце, да, оце заклинання. А то вся ерунда, блин. Так. Есть. Вы можете ускорить время, используя карту и нажав R3. Карта. R3. Да. Понял. Чудово. Хорошо, что нет функции. Так. Так. Вернитесь к профессору Гекат. take care of everything I had asked you to do.
Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady will. Я понял. Expelliarmus. Есть. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Так. А давайте попрактикуємося. Чому б ні? Мені ж самому цікаво, що це за заклинання таке. Expelliarmus, да? Урон. Отличненько. Так. Раз. Давай. Expelliarmus. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Ніфіга собі. May save your life. Нормально так. Expelliarmus, давай. Хоба. Все, я понял. Так. Дальше нам потрібно, я так розумію, в ліс. Нам потрібен запретний ліс. Нам би зараз якось би туди поскоріше би добратися. Тільки питання от стоїть як. Ага, є запретний ліс. Так, і це в нас йде запретний ліс. Так, це вже нове буде завдання. Так, і на цьому, шановні мої глядачі, мої кохані, любимі і підписники. Ми поки зупиняємо нашу гру, продовжуємо вже з запретного лісу. Я думаю, надалі буде ще цікавіше. Кому сподобалося, підписуйтеся, ставте лайки. Все, будьте всі здорові, бережіть себе.